ndikupempheni kuti tiyenderere limodzi. Koma mutu waukulu wa lero ukulunjika kwambiri pa nkhani ija ya zimene zakhala zikuchitika m'dziko muno, nkhani ya kutsekedwa kwa mashopu chifukwa cha ndondomeko imene bungwe laona za msonkho muno Malawi Revenue Authority lanena kuti yayi tisiye njira iyi tiyambe njira iyi. Nde pakhala pakuchitika zambiri pakatipa masiku apitawa mashopu anthu akhala kutseka, nde bungwe la Cdedi ati yayi ngakhale njira ili yabwino koma tiyankhulepo chifukwa iwo watu amayankhulira zimene zikukhudza Amalawi. Pompano tikhale tukupatsani zonse live pano pakanema wa Luntha. Ndikupempheni kuti tiyendere limodzi pamene mkumano sewu ukhale live pano. Ine ndine Adams Mwene Lupembe, tingoyendako pang'ono mu mkumano umenewu kuti Sylvester Namiwa mkulu wa Cdedi aona kuti nchoyenera pakadali pano kuyankhulapo pa nkhani imeneyi, komanso statement yawo ayiwerenge pano mchichewa komanso mchingerezi. Choncho ndikupempheni kuti tikhale limodzi masanano konse kumene mukuonera kanema wa Luntha. Zumo kwambiri chuyambirira ndimafuna mundulole ndikuthokozeni inu amene muli mu chipinda chino masanano kuno ku Korea Gardens. Tipepese kunena kuti timayeneka kuyamba 2 koloko koma malinga nzovuta zina tachedwerapo. Next time tikazatchula nthawi tizayamba nthawi imeneyo. Ndikuthokozeni inso ifanira kuti lero nali siku lotanganika. Ambiri inu mwapanga kale ma press briefing awiri atatu. Koma ndimene zeneka kukhalira kuno ndikulikulu kwa boma ndiye kumeneka kuzichitika zambiri. Chifukwa choti mwasankha kubwera pano ife tamva kulemekezeka. Sitifuna kuti tingochitenga mwachizolowezi. Welcome to this press briefing this afternoon. Let me sincerely thank you for honoring our invitation at short notice. Lilongwe being the seat of government is always busy. Some of you are attending a third, if not the fourth press briefing this morning. So your presence attests to the great importance you attach to our work. In the same vein, allow me to welcome those that are following within and elsewhere through Times, Zodiac, and Luntha. You're welcome. We are a God-fearing nation, and we are known as such. Therefore, I think I'll be failing if I go straight to the nitty-gritties of this event without asking for God intervention. Therefore, allow me to invite a volunteer to bless this press briefing this afternoon with a word of prayer. A volunteer, please.
Zikomo kwambiri Ambuye mu dzina la Yesu Kristu chifukwa cha masana ano, zikomo chifukwa cha msonkhano umene wakonzedwa malo ano pamene akuluakulu a bungwe la Cdedi akhala akupereka mfundo zawo pa msonkhano umenewu. Tikupemphera kupezeka kwanu, chitsogozo chanu, komanso mupereke nzeru kwa ife pamene tikumvetsera, komanso nzeru kwa iwo amene akhala akutilankhula, kuti zonse zimene zikayankhulidwa zikathandize kumangirira mtendere komanso chitukuko cha dziko lino la Malawi. Mu dzina la Yesu Kristu tapemphera. Amen. Much for that prayer. Ndina thokoza kale komanso kulandirani. Ine anditchula kale pachichewa pali mawu amene kuti awiri sayenda asanapangane. Chifukwa chimenecho ndimaganiza kuti zikhala bwino kuti tiziwane kuti muchipinda muno muli ndani ndi ndani. Ine dzina langa ndi Sylvester Namiwa, mkulu wa bungwe limene ni bungwe lanu la Malawi, bungwe la Cdedi, the Center for Democracy and Economic Development Initiative Cdedi. Ndilalitali ndithu limazaza nkamwa ifake timangodula kuti Cdedi. Koma sindili ndekha monga mwa nthawi zonse, ndiye mundilole ndipereke chinkuza mawu kwa aliyense amene ndinayi kuno kuti atchule dzina lake. Dzina langa ndino Omega Tsiku Cdedi. Ine ndinyanyiwe Soko Cdedi. Padakali pano tilipo atatu chonchi. Abiti Cdedi alipo koma kuthamanga zina ndi zina. Ndiye chifukwa cha nthawi timaganiza kuti kumene konso tikuziweni kenaka tiyambepo. Promise Tom, kuchokera Nkoma Synod Radio. Ndine Stefana Yuteka kutoka kwa MPC. Tine Hostin Fugula kuchokera Soko MPC. Ine ndi Imon Piringu kuchoka ku Zodiac. Zikomo. Ine ndi Joseph Mazizi kuchokera ku Capital FM. Robert Mbetewa ku Semiji FM. Ndino Rebecca Chinjeka wa Times. Pamene kudusa muchipinda chino ndiye fata ziwana kuti aunde auje. Nthawi zonse bungwe la Cdedi likakhala ndi msonkhano watu wankhani ngati amalawi ene ake amatumiza ma message. Koma mwina mundilole lero tisawerenge mauthengawo pa zifukwa ziwiri. 1, tachedwa kale. 2, timafuna kuti uthenga umene tabwerawo umvedwe ndipo ugwiritsidwe ntchito. Chifukwa chimenecho tikayamba kuwerenga mauthenga aja tikhangati tikuonjeza gagamdiwa. Ndi chikalata chimene chili mu chiyankhulo cha samundachi ndi chiwerenga kumapeto kwake ndizaombera mkota. Kenako nzapempha Comrade Nyanyiwe Soko kuti anayenso aombe mkota pa chitumbuka. Sindikufuna kuti uthenga umene gawo lina usamveke, umveke bwinobwino. Zikomo kwambiri. Press statement Lilongwe, Friday 8 May 2026. No one should hold the country at ransom over EIS, open the shops or pack up and go. While commending the Malawi Revenue Authority (MRA) for successfully rolling out, though long overdue, the Progressive Electronic Invoicing System (EIS), the Center for Democracy and Economic Development Initiative (Cdedi) has noted with dismay that some unscrupulous business people are attempting to hold the country at ransom by continuing to close their shops in a protest of the modern system. At the onset, Cdedi has names of our brothers and sisters of Asian origin that are financing, mobilizing, and forcing fellow business persons to close their shops in a futile attempt to force MRA to give in to their illegal, selfish, and laughable demands.
The above development has prompted Cdedi, and on behalf of the 23 million plus Malawians, to implore government to act decisively before the unpatriotic conduct of these people cripple the already fragile economy. In view of this, Cdedi therefore dutifully give the aggrieved business people up to Monday to open their shops for MRI officials to register and help them where they have problems with EIS. Those that will not open their businesses by Monday, it will simply mean that they are not ready to comply with the country's laws, hence should be ready to relocate to a country where such economic sabotage is allowed, not here. We, on behalf of Malawians, that patriotically pay the 17.5% value-added tax for the economic development of our country, hereby make the following demands. 1. The Minister of Homeland Security should review and revoke, where necessary, work and business permit of those that will not open their shops by Monday, 11 May 2026. 2. The Minister of Industrialization, Business and Trade and Tourism, and by default, both local and city councils, should treat these business people as economic saboteurs and save the country from their sinister motives by revoking their respective licenses. It is an insult to Malawians that pay VAT that these unscrupulous business people should force the country to a standstill simply because they want to indulge in illegal businesses and declare taxes, which in return they use the finances for their larger-than-life opulence at the expense of the majority Malawians fighting dehumanizing poverty. This impunity must stop, and the time is now. We reiterate that EIS is not a new tax, as it is being clandestinely presented by some business operators. This is simply an invoicing system that is internet-based, and apart from the issuance of invoices, it eases compliance, including real-time invoicing, and assures accurate reporting that reduces paperwork and curb human errors. No wonder those that have skinned Malawians alive through unfair trading practices and under declaration of VAT are at the center of exploiting and suspecting Malawians. Malawians workers are mobilizing and financing those they rob to protest and block the transition to a more reliable invoicing system. Last but not the least, Cdedi wishes to inform relevant authorities that any sign of continued indifference from these protesting implementation of these IS will force it to mobilize the citizenry into nationwide peaceful demonstrations on Wednesday, May 13, to force them to close their shops and pack up and go. Enough of this economic sabotage. End of statement. Thank you very much for your kind attention. Signed, Sylvester Namiwa, Cdedi Executive Director. Ndinanena kuti ndi werenga chikalata chimenechi masanano muchiyankhulo chimene cha samundachi ndiyeno ndi ombera mkota muchichewa kenako ndizapereka bwaloli kwa comrade Nyanyiwe Soko kuti aomberenso mkota muchitumbuka. Koma ndisanatero ndimafuna ndikukumbuseni kuti tikuwerengera tidalembera kalata MRA kunena kuti akatenge ndalama zathu za misonkho kwa mapeto. Ndikukhulupirira kuti panopa kwapita masiku 6 tikudikiranso kuti MRA itiyankhe chifukwa choti kuti mziko muno mukuchitika chibwana cha misonkho ndiye kulimira mulandu wa mapeto ozembesa msonkho wa 16.5 billion Malawi kwacha ndiye tamvesedwa kuti mulandu umene uja ndalama zokhanga tata werengesa tapanga ndi 12 billion Malawi kwacha. Ndalama imene tikuyifuna. So tikamaliza kukamba zimene tikukamba apazi ndiye kuti nkhani yosatira masiku 14 aja akazatha
tizachitanso zionesero kuonesesa kuti mapeto wapereka ndalama za misonkho zimene wina kupereka kwa Amalawi. Ndimakufuna ndionjezere pamenepo chifukwa chokuti chilembere kalata imeneyi kulembera kwa MRA mpaka na leo sitandile yankho kuchokera kwa MRA koma chikhulupiriro kuti kalata inafika ndipo chikhulupiriro nacho kuti kwa MRA ati yankha. So ndimakufuna ndikuziwitsa Amalawi kunena kuti kupatula nkhani yoseka mashopu itikathana nayo tiyamba kulondoloza ndalama kumene kuli ndalama za Amalawi ndiye kwa mapeto kuli ndalama zathu za misonkho zoti ziperekedwe. Tinalembera MRA kuti atifotokozere kuti kuli mlandu umene uja uli pati. Chabwino mundilole ndiwombe nkota pa chikalata chimene ndangumaniza kuwerengachi. Masana ano nkhani yake ndiyokhweka. Tikunena kuti ife tabwera panopa koyambirira kuyamikira bungwe lotolera misonkho la MRA chifukwa choyima nji posasunthika kunena kuti tisinthe ndondomeko yoperekera malisiti kuchokera ku ndondomeko yakaleja kubwera kwa iyi imene kuchokera kuti EIS. Ndiyeno chiganizo chimenechi sichinabwere mokhweka. Tikuyankhula pano anthu ena akupanga chibwana mashopo awo ngoseka akuti akudana ndi njira imeneyi. Koma ena akufuna kwabwino akusegula mashopo awo. Pamene tikuombera m'manja MRA kuti si kusunthika, timafunanso tipemphe kunena kuti kwa inu amene mukupitirira kutseka mashopo anu likamafika lolemba musegule mashopuwo chifukwa kutseka mashopuko kukupangisa kuti ntchito za chuma zisokonekere. Mukuziwa bwino kale kuti chuma cha dziko sichili bwino, kulikale mavuto amene akuchitika usiyanasiyana amene akhuza chuma cha dziko lino. Ndiye chonde mutichitire chifundo, mutikomere mtima, musatiwonjezere mavuto poseka mashopu. Mukuyeneka kudziwa kunena kuti ukamayambisa ntchito za malonda umapanga pangano lolena kuti malamulo a dzikolo uzasatira. Ndiye padakali panopa boma kuzira kwa MRA lakonza kunena kuti aliyense amene amalandira ndalama za VAT achigwisa ntchito system imeneyi. Choncho pempho lathu likupitanso ku MRA kunena kuti padakali panopa chidwi chanu chikhale ponena kuti mwathandize anthu. Pamene ali mavuto alembese, amene ali mavuto mwapasi maofesala onena kuti awathandize kuti wina aliyense amene akupeza vuto ndi njira ya makonoyi athandizidwe. Koma tapeza maina agulu la anthu abale athu makamaka amwenye amene akutulusa ndalama, ena kumalemba anthu tomwefe, ena kumakakamiza nzawo kuti asasegula mashopu. Maina otili nawo tikamamaliza press briefing tikapasa akulu adindo makamaka tikayamba ku Homeland Security kuti maina onawa anthu amene akufuna kuti asokoneze ntchito za chuma za dziko lino, kuti boma lione kuti lichita chani. Nzomvesa chisoni, nzosekesa kunena kuti anthu awa ntchito yawo ndi kutolera msonkho umene wa VAT umene inu ndine timapereka. Aliyense akuyeneka kudziwa kuti dziko lina lililonse dziko lapansi dziko limayendesedwa ndi misonkho chimodzimodzinso kuno ku Malawi. Msonkho umodzi ndi VAT umene ndi 17.5% amene amatichaja amwenyewa kapena mashopu onse tikagula katundu. Ntchito yawo iwowa ndiongonesa kuti ndalama zikazitolera zizipita ku MRA. Ndiye chifukwa kuti mbuyo munjira zimene zikusidwa ntchito zimapereka mwayi kunena kuti azinama ndalama zija kumagulira magalimoto nkumatiralatira, lelolo akubweresa nkhani zosiyanasiyana ncholinga choti akane chiganizo chimenechi. Kumene kundi kuzikonda komanso ndi kutitola. Ndibwereze zimene akupanga amwenyewa ndi kuzikonda komanso kutitola. Atiyang'anira pansi kwa nthawi yayitali, nthawi yatha yonena kuti mupitirize kutiyang'anira pansi. Ife tunena kuti kwa amene siokonzeka kunena kuti asegule mashopu awo pofika lolemba, amene wavomereze kuti safuna kusatira malamulo a dziko lino, ndiye aseke mabizinesi yawo apite kuziko limene kulibe misonkho azikachita business yawo kumeneko. Facha chimenecho ndimafuna mundilole masana ano tipemphe zinthu izi. Choyambirira pempho lipite ku nduna wazachitetezo cha dziko kunena kuti mwayendere amwenye onse wa business wa mukaone ma-payment yawo kuti ndifa chana kukhala mziko muno. Ada anena kuti afuna azipanga business kapena anena kuti azigwira ntchito. Kodi ntchito imene akugwirayo ndiwoyenera kuti azigwira munthu wakunja? Komanso
unduna wa zamalonda kuphatikizapo makonsolo onse amene sakusegula stolo zawo lolemba mamawa ndiye kuti avomera kuti safuna kutumikira dziko lino, avomera kuti sokonzeka kugwisa ntchito malamulo a dziko lino. Facha chimenecho mupite mukawalande zitupa. Akatere asaka kolowerako amene akufuna kuti azigwira ntchito zawo molemekeza amalawi komanso molemekeza malamulo a dziko lino, asegula business zo azipitiriza kugwira ntchito. Ngati zimene zisiziteka, ngati ku unduna wa Homeland Security komanso unduna wa zamalonda komanso makonsolo anyozere, ife tiamema amalawi amene amapereka msonkho kunena kuti lachitatu tichita zionesero zaziko lonse. Ndibwereze pamenepo. Ngati ku unduna wa za Homeland Security komanso makonsolo kuphatikizapo unduna wa zamalonda, ngati salanda zitupa za anthu amene akupitirira kupanga chipongwe amalawiwa, ife lachitatu timema amalawi tichita zionesero zabata ndi mtendere. Chifukwa chani? Tisamalole anthu mwatiyang'anira kuntoso ngati maliro a njoka. Dziko lino ndi lathu tonse. Chifukwa chokuti mwina ife timavota iwo asavota, chifukwa chokuti mwina masero mu prison mulibe amwenye ndiye akutitola. Izi zachitika kwa nthawi yayitali, taziyang'anira pansi kwa nthawi yayitali. Probably this is why we are known as the warm heart of Africa. We are indeed warm. Kumano warmth imeneyi is to not be taken for granted. Tisalolere anthu kumatitola kumapanga as it pleases. Chimene akukanira kulipira msonkho nchokweka kunena kuti akumapanga ma business ophwanya malamulo, ndiye kulibe dziko limene lingapange tolerate illegality. Kwina kulikonse mulamulo democracy anthu amapanga zinthu mwa transparency and accountability. Kuli nkhani sopano imene akubweresa nkhani ya forex. Nkhani ya forex is a legitimate concern, tikuvomera koma musayiphatikize ndi nkhani ya msonkho, ziwiri zosiyana. And tikamaliza nkhani ya EIS akapindukasegula mashopu, we have to sit down to a round table timvane kuti how do we address the persistent forex challenge. This is a democracy, ndiye tikhale pansi tizimvana. Ndifake ngati mukumbukira bwino amalawi amene mmafunira zikono zabwino tidanena pompano, tidapempha nduna azachuma olemekezeka a Joseph Mwanamveka kunena kuti 7 months down the line, where is the turnaround strategy? Why are we demanding turnaround strategy? It is a foregone conclusion kuti mene DPP maluwa mboma amaziwa kuti forex kulibe. Ndi chimozimozi munthu amene akulisa galimoto yonokola. Ukamagula galimoto yonokola umadziwa kunena kuti is either akayimasula kumalangalanga ayimanganso. Now we should be ready kukagula ma spare parts. Mapasa engine ija ayimange galimoto iziyenda. Apo ayi itanise engine ina ku Japan. So DPP has no excuse on nkhani ya forex. Ndiyeno tinapempha nduna as a finance kunena kuti tell the nation mwaika turnaround strategy yotani, because budget ija mukayiyang'ana is not speaking to the issue ya forex. Palibe direct budget line imene inapita kunena kuti tayika ndalama izi tifuna ibwedese forex mulibe. Ndifuna tinapempha kuti it's not too late. Let's sit down, let's recast that budget. It should be speaking to the forex scarcity. It should be speaking to the DPP manifesto. So nimafuna kupempha anzathu amwenye mwabweresa nkhani yabwino nkhani yolakwika. Ma British amanena kuti the surest way of doing many things is by doing one thing at a time. Panopa comply, register, or you should pack up and go. Tikamaliza imene iyi ndiye tibwereso nkhani ya forex, because surely we need forex. We cannot rely on black market. 1, 2. Black market yosopano kuti forex imene imachokera kuti simachokera pa white market pomwepo. I'm borrowing mawana kuisa ntchito ambuye Thomas Nsusa Saturday lapitalo kunena kuti mukapita pa white market po forex palibe, pa black market ilipo. Ikumachokera kuti forex imene ikupita pa black market. So ndaninakale kuti isasakanize nkhanizi koma nkhani ya forex you should count on us. Tikamane kuti Cdedi ndi bungwe la Malawi, ndi la Malawi kuphatikiza inu anzathu amene mpanga malonda, kuphatikiza inu amwenye kaya ma Chinese kaya ma Nigerians, timakuyimirira timayankhulira wina aliyese. Koma first things first, muvomere kunena kuti mziko muli malamulo,
muzitilemekeza ife amene timalipira msonkhowo, chifukwa timalipira msonkhowo ndife. Ine ntchito yanu ndikungotenga. Ndiye ife kuti munapeza podyera lerolo muvomereze kuti tikuyambiranso podyerapo mpeze pena. And by the way, msonkho jamu mawika kale pamwamba pa phindu lanu, pamwamba pa profit. Ndifuna chani mufumkaka minabe kuti muzidya 17.5% yatu. Mkulu wina kwa malonda adanena kuti akanakhala kuti misonkho imalipidwa Malawi muno. Sibwezi tudandala kuti tine misonkho yokwera. Sibwezi tudandala kuti boma lilibe ndalama. Boma lilibe ndalama chifukwa kuti kula anthu ena amene anazipanga ngati boma amatenga ndalama za misonkho nkumadya nkumagula magali moto. Zimene zikuda mapanga okha malonda awa. Amapanga zimene ndakulu azipani zolamula. Amapanga ndakulu ndi nduna. Kutoko zimene apanga angosinthana. Mmene amapangira ndi MCP abwera apangana maubwenzi ndi a DPP. I can tell you kuti minister uyu amwenyake ndi awa ndi awa. Mkulu wa chipani uyu amwenyake ndi awa ndi awa. So one word, please, cabinet ministers, DPP top officials, including top government officials, do this country a favor. Malawi is bleeding. Jela lanu talikeni kaipa mbali. Zinthu ziziyende. Ndine chisoni chifukwa the next press briefing ngati sizisintha izakhala naming and shaming. Ubunu wake evidence linayo. So tisafike kumene koko inu amene mukuthandizira amwenye. And by the way, kula anthu enanso akumapita kwa amwenye omwe omwe zoti tatipasani ndalama tikakamba naye tambulasi uja. Tipasani ndalama tikayankhula ndi APM imene saipanga. No way. We are not backtracking on this one. If you are transacting in the winner wache, you are not transacting with Malawians. Amalawi atopa, Amalawi ofuna accountability, Amalawi ofuna misonko. So pankhani is beyond the Commissioner General Council Felix Tamblas. Nkhani is beyond APM. It's about those 3 million plus Malawians that voted for change. DPP manifesto ija zimene analonjeza kuti ziteke, kuti mzipatala mukhale mankhwala, kunena kuti misewu ikonzedwe, kuti apolisi azilipidwa, kuti apolisi azilipidwa, we need access. Misonkho yake ndi imene VAT iyo, so we cannot compromise on this one, be assured. And no one is ready to compromise. So accept and move on, or else you should go and invest elsewhere. Ndisindike pano kuti pankhani iyi sitikusintha. Mwati jera masuku pamutu kwa nthawi yatali amwenye, zikolo maliwononga, umbono ulipo mupite ku prison. Lelolo. Mupite ku chichiri. Mupite ku maula uko. Simukapeza kwa mwenye. Are you telling me kuti amwenye samalako? What is happening? Tieni sikulo vota. Ndani anikandonese chithunzi cha mwenye akuvota. Koma tieni tiyambe bwanga, you had the center of messing this economy. Takutoperani. The time is now or never. Can you summarize in Tumbuka? I'm giving you 2 minutes. Siko taonga shomeni. Ankhani lipano nja kunena kuti palije wakwenera kuimisa vya kuchitika vya muno mshalo. Julani masitolo yinu pala ndena mbwe muwelenge kwinu. Nanga ulise tikulumba kuti waemu alayi wakukhazikisika nthowa iwemi ya EIS ya kusoya iyo ni nthowa ya kusolela msonkho. Kweniso tilo okhwala shomene kuti wamalonda wanyake washali kujala masitolo yawo. Ivyo vikulongola kuti waukana kuti nthowa iyi wati ingawa inja kusuka shomene kweni nomo MRA lukhazikisika bungwe ujeni nthowa iyi ya kusolela msonkho iyi. Isi tukuona kuti nchitushwe mishomeni kweni tiliwa kuzizika kuti kanji fukwa uli wanyitu waukana. Pakudanka ise wa Cdedi tina maina wa au abale na wanyitu na alongosi na wadumbu au fumulanga kueja au waupelekanga msongo au wakulimbikisikika na kushishizikika amalonda au akujalanga mastolo mwantheula pakumbika mwantheula mwantheula tupemphanga wa unduna wanyinthu vya chitetezo cha mshalo kuti watovwile kuti au amastolo awo wajule kufika pamande walekenge ojula nchiwemi kuti awopokenga kama license yawo gawelenge kuti vanthena hivyo wakachitenge kushalo kupelekanga msonkho ndiko akapangilenge kufika wakutinangiranga shuma shaisitewe ni Malawi yewo utamunga nchomena longosi. This is a press briefing
takuwerengerani chikalata tachipera mphongo muchichewa. Ndikukhulupirira kuti anthu akudziwa, anthu akusatira, koma nkutheka kuti muli mmafunso pena simapamve bwino kapena pena pake tifunika tilongosole. Nthawi ndimeneyi the floor is open as per the tradition. Mupanga zimene mupangira muja mutifunsa tikuyankhani. The floor is open. Chete sausa nyama kuma suyo. Oh, zikuma kwambiri. Tikudziwa kuti MRA itayamba kupanga implement pa 1 May inali yoti sitolo zambiri zinali zotseka. Pakali pano amalonda zikuoneka kuti dzulo ndi MRA yamvana kunena kuti atsegulenso sitolo zawo ayambe kugwira ntchito. Sindikudziwa kuti amalonda amene sakutsegulawa munanenaponso kuti akuthandizidwanso palena achimalawi eni akuthandizidwa ndi achimwenye. Sindikudziwa kuti munayamba mwafikira poti pali mabungwe indigenous business owners kumalawi kuno. Sindikudziwa ngati munayesa kufikira mabungwe amenewo kuti mukambirane nawo nkhani imene kumvana chichewa ngati amalawi nokhanokha. Zikoma kwambiri. Zinthu zimangothandizira kuti zinthu zizichedwa kuchitika. Mukayang'anisisa nkhani iyi si nkhani ya lero. Andi nkhani iyi inayamba muulamuliro wapita uja. Kangapo konse akuyimisa kuzera mukuzokambirana zimene zakhala zikukambidwa. Ndi amatile anthu akambirane akhale ngati amvana mawa pakusintha. Lero anthu atere uku dziko likuonongeka. Anthu ambiri aononga ndalama za nkhani. Anthu ena utamachokera kunchinji, ena kuchokera kunkhotakota, ena kuchokera kunthalire kufika kunzuzu kubwerera osagula katundu. Mafuta akusowa kale, ndalama zikuvuta kale. Ena kuchokera kuphalombe kubwera mulimbe mchobwerera, ena kuchokera kumalaka kubwerera. Ndiye tikuona ngati kuti nthawi zina izo matiyeni tizikhala pati zikambirana timapasana unnecessary ulemu oti situkuyenerera. And it creates a fertile ground for corruption, because munali muyang'anisise zinthu zambiri zimene makambirana nazo sizimakhala zokomera Malawi. Chifukwa tonse tikudziwa kunena kuti choyambirira munthu wa business wina aliyense choyambirira kuchita ndi kuti alemekeze malamulo a dziko limene akugwirako ntchito. Komanso tikapita ku ma qualities of a very good citizen, a very good citizen should pay tax. Not only pay tax, but should be able to report anthu amene akutani akuzembesa msonkho. Nde kukambirana tikuona ngati kukambirana kupita chisogolo nthawi ikutha. Komanso anthu ena mukamayankhula mwa diplomacy amaona ngati mukwaopa, amakuona ngati anthu opusa. Makamaka abale athu achimwenyewa. Ndikudziwa chimene matitolera nchonena kuti tinde asogoleri enanso adyera amene amatipangisa kuti anthu azitiyang'anira pansi. Fa amasekerera zawo zopusazo ifa chadyeralo. So dziko lino tinaligulisa technically. Tinaligulisa ifa chadyera. Ndiye abale zomvesa chisoni kuti iso ndinanena pompa ndibwereza kunena kuti abale athu ndi azulongo athu amene mumalinanika kulembani ntchito, amene mukugwira ntchito kwa China, mukugwira ntchito kwa amwenye, mukugwira ntchito kwa Nigeria. You are doing this country a disservice because you aid and abet invasion of tax. You aid and abet declaration of tax. Ndinabwerezanso kunena ndibwerezanso kuti ngakhale kwa MRA kule anthu enanso because system yakaleja amati kuyamba kuja mapereka wa report kumapirikwa maza sinthika ikhale Z report. Pansonkho onena kuti VAT atolera 120 million amapanga koludi kukambirana ndiwe kwa MRA ndi kukapereka unena kukapanga declare 20 million. 100 million nkugawana. Ndiye chafuta apa nchonena kuti ulendo uno zonse zichitika poyera. Zimene antusaka kufunazo ndiye ngati anthu akukana kupanga zinthu poyera. Amene ndi anthu odabwisa anthu. By the way, this is a democracy. So kukambirana inde kulipo. Koma nkhani is a matter of law.
is a matter of policy. Palibe zoti tikambirane. Ngati pali zokambirana azikambirana konko. Ndipo tithokoze mwene naona kuti akambirana amvana koma ife sitikugwirizana zimene zochitika kumbali zoya. Ife tabwera pakuzanena kuti kwa amene sakusegula shop yake by Monday mamawa lamulo ligwire ntchito. Ndinakale kuti we are warm people. Nde warmth iyi anthu amayipanga mistaken for kupusa. Chifukwa kuti Malawi tinabadwa anthu achifundo, anthu okonda mtendere, timasekerera kwa mlendo wina aliyense, ndi alendo atitenga kukhala anthu opusa. Koma kupusa kumeneku akutiveka ndi asogolera chifukwa cha jera lawo. Ndibwereze pamenepo. Nacho la Malawi ndife osunga ulemu, ndi osunga mwambo. Ndiye chifukwa cha zimene zija asogolera chifukwa cha jera lawo ndi amene akumatitukwanisa. Ndiye nthawi yakwanano tizipange defend. Zayamba tataziyamba kumigodi kuja, tikuyesesa ndipo tiyesesa kunena kuti dera lililonse kumene kuchitika ntchito za migodi ngakhale kukumba kwale, ngakhale kukumba gravel, anthu yamba kupindulwa kale kuti akumeneko. Izo mati ziko lilo zilemenesa anthu kwina takana. Ziyambe ndi inu, ziyambe ndi ife. Amalawi tajidwa masuku pa mutu nthawi yayitali, tentisegule maso. Dziko lino nda democracy. Democracy samaoneke pa vota po kaya. Komanso misonkho ikatoleredwa. Chimene chikuvutanso chonena kuti accountability pokugwisa ntchito misonkhoyo palibe. Now we are here. Ndifayo manena kuti Cdedi ndi anu Malawi tionesesa kuti tambala yonse ikatoleredwa kwa MRA kuzigwira ntchito. Ndifayo katayamba apa kwa mapeto kuti ndalama za misonkho izi zibwere. Andizibwera ndalama zimenezi. Apo bi tizapanganso mademo. I see another hand here. Mene mwaneneramu kuti Wednesday chitatu kudzakhala ma demonstrations. Anthu adzidzapita kuti pa tsiku limenelo. Chifukwa choti zinthu zakupanga ndi gulu. Mudzidzapita adzikapita kukatsegula mashopuwo kapena kupita kwa nduna ena ma demonstrations amenewo anthu adzidzalowera kuti. Mafusafusula mphamvu kwambiri. Inuyo mubwere ku Cdedi. Tipempha ku Capital Radio. Mutipase akupange sekondi. Mubwere ku Cdedi. Afusafusula bwino kwambiri. Choyambirira mademo tikayamba ku Capital Hill. Tigawana. Anthu akunzuzu mupita wona kuti ku immigration. Tifuna immigration ayambe kufufuza zikalata za anthu amenewo. Ndinene pano kuti anthu ambiri so amene amagwira ntchito mashopu atikwane nawo. Akugwira ntchito zoti inu ndiye ndikosa kuzigwira ntchito. Anthu ena kumayenda pa njinga ya moto. Are you sure we need someone from Pakistan? We need someone from India. Akale salesman azigulisa ndudu za foja. Are we really serious? Anatu akagwira ntchito kuti. Pajama nina kuti khoso ya pazala adawulwa pasindwe nkhani zake ndi zimene zizi. Ndifanena kuti ku Homeland Security ntchito ndi imeneyi. Mwayendera anthu amene tione kuti kodi akukhala mziko muno mu status yanje. Business permit kapena ndi work permit. Koma chabwino ngati work permit ntchito akugwirayo Amalawi sangagwire. Because anatu ali mizimu akungokhala amaliza maphunziro chifukwa chani wina kwa ku India akugwira ntchito yakanati agwire iye. Ndi chibwana ichi. Ndifanira ndikupemphana kuti tasegula ndikaye mashopuwo. Fa mukapitirira izi sizithabwino. So kuyankha funso wanu precisely tichita kugawana. Ena azikaenda mu street mu Mzuzu, ena azikaenda ku Lilongwe kuno, ena akaenda ku Blantyre, ena afe tikakhala ku ministry ku office ku kwauza kuti anduna tagwira ni ntchito. Anthu atizunguza nthawi yayitali. Zikomo kwambiri. Yes. Zinkuza mauzili hapa pepani. Zikomo kwambiri ndinelapeka chincheka wa ku Times. Nimafuna kudziwa lena kuti mwina mwakambako zoti anthu mwina amene amapanga ma business amashopo penaso amapezeka unena kuti akuthawitsa makamaka misonkho. Ndinu mwina inuyo mukafukufuku wanu mwapeza mozotani. Komanso kodi mukudziwa kuti anthu ambiri amashopo amenewo amaitana anthu akwawo kudzagwira ntchito kuno kusiyana ndi Malawi. Zikomo kwambiri. Babuno ndana kuti Khoswe wapaswindwi amawulu wapachani wapazala. Nkhani yake ndi imene. Now mukapanga register mukayamba kupanga comply yesiyo. Nkhani imene tiyenda mu mashopu mosopana.
tizikaona kuti ndifa chani uyu ali apa. Ayushuwa ntchito imene akuyigwira ife singachite. Tikatero tiyenda manyumba mu area 9 mu mpingwe mutiyendamo chibwana chachuluka mwaziyambisa nokha zinthuzi. Amwenya mbiri ndine pano amene opanga mashopu ndi Amalawi anabadwira momwe koma chipongwe chimene amapanga nyuti samavota komanso samamangidwa mmasero musamakhalamo koma ndi Amalawi kuti mwafusa akuza tine ndiwa kuphalombe ine ndiwa kunkhota koma chipongwe chachikulu chimene amachita amagwirizana ndi anthu osafunira zabwino ku immigration kuja nkumayitanisa anthu magwira ntchito kuteroko kampani iliyonse Malawi munomo ya chimwenye kuli mapero awiri human resources manager awiri. Human resource HR wina amapanga manage za amwenye amene achokera ku India ku Pakistan kubwera Malawi muno wina amapanga za inu ndini. Ndiye zimene zachitika middle class inachoka chifukwa middle class is a preserve ya aina yake amwenyewa akumayitanisa ku Pakistan akumayitanisa ku India. Ndisindike pano kuti makampani amene mukadziwawa acha aina yake ndi Amalawi abadwa muno amwenye akuyankhula chichewa zimene ndikuyankhula zakumva. I know ndikozama kuza ndi company yakutuja mwenye wake anabadwira ku Phalombe. Company iyo stolo ili apai mwenye wake anabadwira ku Nkhotakota. Yeah? Koma chipongwe chimene akupanga sopano. Malamoti abadwira momuno, akulira momuno, akumakayitanisa anthu ku Pakistan, akumayitanisa anthu ku India, akuthandizira ndi aku immigration. Zimene ndikuyankhula nzoona ngati akususa apangise press briefing yawo. Ndifa yake tsiku lake tidalemba kalata kwa alembera abwana aku immigration apitacha. Kuti pala anthu 6 awa akumagulisa chingambwe koma ndiochokera ku Pakistan akukhalira njiziko muno adandiuza kuti pa anthu pa 6 amenewa 5 alibe ma permit zimene zinachitika malomota akatenge anthu aja immigration apita kukatenga ndalama kumene kuchako patriotism paziko pano palibe tifanena kuti president waziko no APM means well koma vuto ndi anyamata ake ndiye kumene tikupitako the pressure is getting too much tiyamba kuchula na maina. So ndathokoza mai Rebecca Chinjeka funso lanu tikudziwa kupatula kuzembesa kuzemba msonkho akumazembesa nso forex akumagwizana ndi anthu andale omwewo ndifake mukipita ku bank forex simukipeza koma forex yurani ikubwera mzina la Malawi akumathandizana ndi nduna akumathandizana ndi akuluakulu a Chipani akumathandizana ndi akuluakulu a boma kumazembesa forex imene upezeka black market yo imene zikapezeka pa formal market akumazembesa anthu ake ndati ndi omwewo kuonjezera pa kuzembesa forex akumazembesa nso miyala yathu golide ali nawo manyumbamo kuti lero tiyende mpingwemo kuti tiyende mu area 9 mu area 2 tikapeza golide tikapeza gemstone tikapeza forex zonsezo tikuziziwa koma because we are warm chifukwa kuti timalemekezana akutiona ngati ndife anthu opusa akutitola akumatenga tindalama tonyenyeka kumapasa azibale athu ena adyera lopanda nalo manyazi ndi kumakayenda kuteteza munthu amene akuononga zikoli. We should be ashamed. Koma some of us we mean well of this country will stand up and we have done before tima nanu Malawi nji. So tikakuita nani kuti tiyeni kumademo tiyeni tibwere the time is now we should liberate this country. Tukupira kuti mafunso ataete kachabwino lomaliza. Alright, mbitewa kuchokera ku Wireless Minch. Chiwambirira mafuna mina kungumva ndema kuchokera kwa inu. Timakhulupirira kuti anthu obwera ndawonso amathandiza kutukula chuma cha dziko. Pa Chingereza kunena kuti ma investors are very crucial in an economy. Mukuona kwanu simukuona ngati ganizo limene mungachite muthaso kupereka mantha kwa anthu ena amene ali ndi kuthekera kufuna kuchita invest mdziko muno. Kuphatikiza pamene popo mukuona ngati kuti chingachitike ndi chani kufuna kuonetsa kuti pakhale smooth transition kuchokera ku EFT imene magwisa ntchito poyamba paja kubwera padakale pano ku EIS imene bungwe la MRA lamba kuchita implement pa 1 May pano zimwambire. Anthuwa adanene MRA kuti tikuchiyambisa chinthu anapempha adachiyimisa kenaka abwera anayimisa ndi amanena zifukwa zimene zikulepheresa MRA lakhayi kukonza. Now njira yabwino ndonena kuti tipemphe kwa MRA apapa maofesala akamayenda ayende kuti akathandize anthu kuti apange register komanso azigwisa ntchito ndondomekoyi osati ukapereka zilango mwina kuti zitheke panopa akamupeza munthu onena kuti wasegula shopu yake koma sakugwisa ntchito EIS
nkhani isakhale kuti takupasa fine ya nkhani ikhale kuti ambwana tabwera. Where is your problem? Let's sit down. Amulongosole munthu uja amvese. Pamene pali complicated mpaka na MRI ipange attach anthu. In fact, pali maiko ena amene amalemekeza dziko lawo amanena kuti mukamapanga zanu muzidziwa kuti pakhale mpando wa blank ngatuwo reserved for MRI. Amapangira maishu ngati kuti pali pene pake situ pamvesa because 30% of what you are doing any business imene kupanga uzoti 30% belongs to the taxman, which is MRI. So pasamakhale ngati ku MRI samatenga ngati adani. Yeah. MRI tizatenga kuti they are part and parcel of business ina iliyonse. So panopa smooth transition imene khale ndona kuti mashopu musegule. Mukasegula akakupeza ne MRI akuthandizireni kuti mupange register. Akufotokozereni mukhale na one on one conversation. Muona kuti mwina ena on mafees, ena wango kakamizidwa, ena akunamizidwa. Koma akakumana ndiwe wa MRI weniweni afotokozera zoona aonanso bwino wa system ifa ngakhale kuberedwa sunga beredwe. Nguli kunyumba kwako uli ku America business yako mwayiona. Kunena kuti lero nali mawiri bala 10 agulisa pa awiri. Agulisa pa mtengo wakuti. Ufuna kusisa upanga panchi mu system momuja. Zinthu zalakwika poyamba munja mati akapanga mistake amayeneka kuti alembe atani pompo mu system akukonza zinthu zomatani ndikumayenda. So smooth transition kwa ife ndona kuti don't rush into splashing ma penalties. You should engage these people kuti amvese, help them. Ma penalties mwina tikhale ndikamwezi kamozi kodi kulibe ma penalties kuti anthu aja abwere apange register kuonjezera pa 7500 amakamba anthu aja tuonjezerepo anthu ena. Now ndamisa the first part. Thank you so much. The investors it's a delicate balance. Chifanyona kuti pali malamulo MITC ndifakitili ndi Malawi Investment Trade Center there has to be a yardstick kuti who is an economic migrator and an investor. Our case, we need foreign direct investors and not akamabwera kuno they will inject capital osati munthu oti kwawo kwanali kundende ndi amasula osokolowera abwere kuno ngati investor kwawo kwa masula zochita and it's strange again ku immigration yakuti munthu satha kuyankhula English mukumpasa payment yanji because the other condition you don't kupasa payment Malawi muno you have to be fluent in either Chichewa or English. So ngani ikuvuta kwambiri ku immigration kucha kuti kulibe safer mukabira ku MITC akuuza they are specific amanena kuti ngati sana pange revise imeneka ikali $250,000 ngati capital yobwera nawo kunoko ndiye munthu akubwera kunoko alibe silipasi kumanena kuti ndi investor. Munthu ameneyi the danger is anthu amenewa akafuna kutumiza ndalama kwawo akumatumiza forex mwete kuifuna ija. Now this is the more reason why you should not entertain these illegal immigrants in Malawi muno masquerading as investors. We are tired of these people. Nda amene opangisa kuti forex tiyerekeze munthu wabwera kuno kumamulemba ntchito yenu ku shop yanu akugwira ntchito kumuzi kwawo azafuna atumize ndalama mugaza kuti atumiza makwacha satumiza makwacha. So first of all they are taking up the very same jobs that are supposed to be for the locals. Two, forex mweja imene kana tigulire mafuta ija tikana tigulire mankhwala ija tikana tigulire raw materials akuitenganso akuipitisa kwawo chifukwa ndalama zimene akufuna kuti apitise kwawo sangapitise kwawo kwacha. So it's high time we need to be serious. This is the only place we call home. Let's engage ma issues ngadawo tizikambirana muona ntima osakambirana mwakupisha ntima osakambirana mwaboza osakambirana moyekana koma tizikambirana muona. There is a clear demarcation who qualifies to be an investor in Malawi. According to MITC, I stand to be corrected, it used to be $250,000 evidence kuti you're going to inject that into the system. Osati munthu alibe masilipas uko munthu wasowa kwawo akubwera kunoko kubwera ndi visitors visa mawa upeza kuti akugwira ntchito ku company yake ya nkhuku iyi. No, we are tired. Mpaka na magadi tu Malawi munomo akuchokera ku India ena akuchokera Pakistan munthu kusakala gadi ndiye ngati tikulola munthu achokere kunja akhale gadi ino ndine tizigwira ntchito yanji Malawi. No, let's wake up. Ndikupera kuti amaliza mafunso eni. Nkhani ina imene mafuna kuti ndingopangako pang'ono nkhani ya mafuta. Tithokoze taona kuti petro watsika mtengo. So tambala ili yonse imene ikusala nthumba ndiyofunikira. Chachikulu chimene taona pamene paja mera yapanga demonstrate kunena kuti automatic pricing mechanism ija siyo ngokomera ogulisa mafuta ikomeranso Malawi.
tikhale ndi chikhulupiriro Malawi ndi kulimbika kuti mafuta asika mtengo zipwirikiti zikatha ku Middle East kucha. Komabe tinanena kuti tifuna tikumane ndi a Minister of Finance. Malevels ena anja sankupangabe sense afunikabe kuti aunikidwe. Nkhani ina ndionena kuti mwina akamabwera mafutawa tiziapanganso direct kuti azipanga fuel ma critical points economy in terms of production. Pena zimadabwisa kuti truck tankala ya imapalaini koma tifuna tankala yomwe ikatenge mafuta. Tiye tipeze ndondomeko ina yake kuti mafuta aja akabwera tiziona kunena kuti much as anthu ena ali pa queue koma ma critical areas mwachisanzo ngati ya production kumene yatizipanga reinforce mafuta azipita for production. Zimakapeza chisoni ndanena kale kuti tankala ifuna ikatenge mafuta ku Dar es Salaam ndiye ili pajani ili pa line. I mean no. Tieni tiyambe kuyang'ana zinthu musiyana ndi mmene tikuzionera panopa. Mu nthawi ya mavuto Amalawi tizilimbikira tizidziwa kuti tili mavuto amafuta akutukuziwa vuto lake chiyambi chake komabe adindo muonesese kunena kuti Amalawi mukuyima nawo limodzi osati tikhala ngati kuti tingowatayira Amalawi. Mukatifusa tikuwuzani kuti chikhulupiriro nacho all is not lost because we have got a leader that understands why he is in the office in the first place. Osati mbuyo ziyazopanga mapusha hapo panseu zijaya. We now have a serious government that we can trust. We don't have all the time on earth. Mundilole ndilekere pamenepo ndikuzuwa kuti muli ndi mafunso tifusana one on one. Once again, thank you very much for availing yourself at a short notice. We don't take this for granted. Ndithokozenso Amalawi ayaniaka amene mmatisatira koma nthawi yakwana tiye tizuke. Nkhani ya migodi tiyiteteze. Nkhani ya misonkho tiyiteteze. Misonkho tiyiteteze pawiri. Awanzathu amwenyewa atibera nthawi yayitali akhale pansi. Komanso anzathu andalewa atibera nthawi yayitali. Nkhani ili apa ikumatikumbutsa chinthu chimodzi. A weakness we have. Dziko la Malawi timaganiza ngati kuti anthu obwera angati tukule dziko. Akanakhala mashopo ambiri wandi athu bwezi titasegulatu. So tiye na dindo tibwerese deliberate policies to empower our own people. Anthu athu they have got the interest ya dziko lino at heart. Osati anthu ena oti ma interest awo ali ku dziko lina. Pomaliza penipeni, we did not come here to joke. We have sent a message. Relevant government authorities, please act. Otherwise, next week tikumana museumu ndeti zabwerano kuzakumbusana kuti tiyenda chonchi. We want amene akakamire kuseka mashopo awo atsekeretu ziphato zathu alandidwe. Anthu amene afuna kulemekeza malamulo ndi amene tifuna kugwira nawo ntchito. Mwatibera nthawi yayitali tatopa zikomo kwambiri. Kufika pamenepa tafika pamapeto pakupatsirani kumano wa tolankhani kuno ku Korea Garden mumzinda wa Lilongwe. Iwo anena kuti kufika Monday mashopo amene alotseka atsekulidwe ndipo ngati sizitheka kufika lachitatu kukhale zionetsero zoonetsa kuti sitikukondwa chifukwa cha kusatsekula mashopo kumeneko. Ndipo inu ndine monga nene a Sylvester amene wati ndi udindo woonetsetsa kuti tikutengapo mbali pa zinthu za mdziko muno. Komanso pempha kwambiri maunduna amene amona za chitetezo cha mdziko kuti alande ziphaso kwa anthu amene akukana kutsekula mashopo awo. Ndipo pamapeto penipeni amikiranso nkhanicha ya mafuta komanso kuti atsika pang'ono komanso penipeni pamene atsindika ndipo nena kuti mafuta amenewa ngati afika tionenso pa nkhani ya so tithokoze anzanga onse amene tayendera limodzi mu kumano umenewu komanso nthokoze nzanga chifundo silia pa kamera. Ine ndina Adams mwana wapembe. Pitirizani kuonera kanema wa Luntha.
Announcement. Transition to cashless ticketing. Malawi Airlines would like to inform all valued customers that effective 1st May, all ticket purchases will be conducted exclusively through cashless transactions. As part of this transition, payment will be accepted via bank transfers and POS machines for various banks available at our offices. This measure is designed to streamline our processes, reduce transaction times, and ensure a safer, more secure way of completing bookings. Cashless ticketing will complement our existing online booking platforms, our website, and our mobile application while aligning with global aviation practices that embrace digital payment solutions. We encourage all customers to prepare for this change by making use of the available electronic payment facilities. Our sales and airport staff will be available to guide and assist customers during this transition. For further assistance, please contact our customer service team via customerrelations@malawianairlines.com or call our support line. We remain committed to serving you with dignity, efficiency, and care as we embrace this new chapter. This announcement is brought to you by Malawi Airlines Management. Malawi Airlines, from the warm heart of Africa. Kampani ya maulendo a ndege ya Malawi Airlines ikudziwitsa makasitomala awo onse kuti kuyambira pa 1 May 2026 kugula matikiti kuzichitika pogwiritsa ntchito njira za digital. Monga gawo la kusintha kumeneku, kulipira kudzalandiridwa kudzera potumiza ndalama ku banki, bank transfer, makina a POS, mabanki osiyanasiyana omwe alipo ku maofesi athu. Njirazi zomwe zakhazikitsidwa pofuna kuthandiza makasitomala mwachangu komanso pofuna kukhwimitsa chitetezo zizigwirizana ndi njira zina zomwe zilipo kale zogulira matikiti pa intaneti kuphatikizapo tsamba lathu la website komanso pa foni, mogwirizana ndi mmene makampani a ndege pa dziko lonse akusinthira kupita ku njira za digital. Tikulimbikitsa makasitomala onse kuti akonzekere kusintha kumeneku kugwiritsa ntchito njira zolipira za pa intaneti zomwe zilipo. Ogwira ntchito athu ku maofesi ogulitsa ndi ku airport adzakhalapo kuti athandize ndi kutsogolera makasitomala pa nthawi ya kusinthaku. Mukafuna kumva zambiri, tumizani email pa customerrelations@malawianairlines.com.